Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Science, Term 1, Chapter 4, The Living World of Plants. These questions are very useful for Tnpsc, TET and Police exam. இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கீழ உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி ஆன்சர் தெரியலனாலும் பரவாயில்லை, இதற்கான ஆன்சரை நாங்களே சொல்லிடுவோம். The first question is, pond is an example of dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is freshwater habitat. அதாவது freshwater habitat பாண்டோட ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. The next question. The important function of tomato is dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is photosynthesis. அதாவது டொமேட்டோவோட important function photosynthesis. The next question. Organs of absorption. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is root. அதாவது ஆர்கன்ஸோட அப்சர்ப்ஷன் root. The next question. The habitat of water hyacinth dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is aquatic. அதாவது ஹயசின்த்தோட water habitat aquatic. The next question. Earth's surface is covered by dash of water. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Answer is 71%. அதாவது எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் கவர் 71% வாட்டரா இருக்கு. The next question. The driest place on the earth are dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is Atacama Desert. அதாவது எர்த்ல இருக்கிற driest place Atacama Desert. The next question. Fixation and absorption are the main functions of dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is roots. அதாவது ரூட்ஸ்க்கு ஃபிக்ஷனும் அப்சர்ப்ஷனும் ரொம்ப மெயின் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கு. The next question. Primary organs of photosynthesis are dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is leaves. அதாவது photosynthesisக்கு leaves primary organ-ஆ இருக்கு. Tap root system present in dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க.
answer is plants. அதாவது root systemல plants present பண்ணுது. Next question. Match the following. Column A, column B. Column A. First one, mountain. Second one, desert. Third one, stem. Fourth one, photosynthesis. Fifth one, fibrous root. Column B. A, monocot. B, branches. C, dry place. D, Himalayas. E, leaves. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is 4, 3, 2, 5, 1. Therefore, first one, mountain, Himalayas. Second one, desert, dry place. Third one, stem, branches. Fourth one, photosynthesis, leaves. Fifth one, fibrous root, monocot. இந்த மாதிரி வீடியோ செஷனுக்கு விஷயல் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.